Art Spectrum is a biennial exhibition series of Lium, Samsung Museum of Art, for emerging Korean artists. The artists selected for this exhibition, they explore a variety of themes and they encompass very different genres. 각기 다른 연대와 장소에 흩어져 있던 재료를 재조합해서 새로운 것을 만드는데, 그러니까 오래된 것으로 새로운 것을 만드는 것이라고 생각해요. 재즈 보컬리즈라는 장르에 굉장히 관심이 있어서 그걸 오랫동안 준비를 해오고 있었어요. 그 결과물을 여러분들한테 이렇게 소개를 해드리는 그런 공연이 될 것 같습니다. Lium, Samsung Museum of Art, held their biennial exhibition ARTSPECTRUM for emerging Korean artists. In this edition, 10 artists, using a variety of media, including painting, photography, videos and installations, were chosen to explore a broad spectrum of subjects. Art Spectrum is a biennial exhibition series of Lium, Samsung Museum of Art, for emerging Korean artists. The 10 artists in this exhibition explore a variety of themes, including personal narrative to social issues. We award each artist from the Art Spectrum exhibition to encourage their creativity. And this year, the winner was Kelvin Kyunggun Park. A mono-channel video is shown on the wall. With the total length of 17 minutes, it is the work of documentary director Kelvin Kyunggun Park. I lived most of my life abroad because of my father's occupation. I came to Korea when I was 29 to actually serve in the military service. First was very traumatic because it was very different than how I experienced my life. So there was a kind of a reverse culture shock. The subject matter is rather simple. It is about military service. However, the message of this documentary is about the individuality of the soldiers wearing the same uniform. This piece is about the experience of being in the South Korean military, which is a 2-year compulsory service that all South Korean men have to go through. And the individual I wanted to capture through the body of their facial expressions or bodily movements, and their maybe emotional tensions and things like that. Overall, I wanted to make a piece that takes the audience through the emotional state of being or becoming a soldier. This group of honor guards carries out their duties majestically, yet their youth is evident. Next are the works of Oriental painter Che Heri. Known for her own take on traditional painting, Che's works are reminiscent of authentic antiques. 위아래 설정이 없는 그림이기 때문에 이제 무중력이라는 이름이 붙었고, 꽃이 피어 있는 매화도 보실 수 있고 눈이 덮여 있는 대나무도 보실 수 있고, 국화가 존재하지 않는 사군자가 된 거긴 한데, 뭐 그것도 사실은 꼭 사군자라고 해서 꼭 뭐 4개를 다 그려야 된다는 법칙은 없으니까 사유를 확장하는 데 관심이 있는 거지, 저는 이제 공식을 재현하는 데 관심은 없거든요. In Che's piece, the 4 gracious plants come into bloom beyond gravity and seasons. Bamboo in snow, apricot blossoms in summer, and orchids in the piercing cold. It really is very distinguishable from traditional paintings.
she creates her unique imitations of existing artworks. 기존에 누군가가 설정해 놓은 어떤 카테고리나 영역들을 의심하지 않고 살아가잖아요. 그런데 묻혀지는 이야기들도 있다고 생각을 해요. 그런 지점을 조금 더 다양하게 얘기할 수 있는 것들을 말하고 싶었어요. Adopting the methods used by museums to display relics, Che presented a new way of displaying her works, just like decorating a stage setting. That was to add a new layer to her artwork and story. 악은 산, 해는 이제 바다 해자고요. 독은 큰 강을 이제 독자라고 합니다. 어떻게 보면은 인간이 가장 밀접하게 접하고 있는 어떤 자연 환경물이고요. 그래서 악해독단은 그 이름 자체로도 재단으로서 굉장히 큰 기능을 했다라는 것을 알 수 있고요. Artist Baek Jun-gi tries to combine mysticism with science by recreating shrines and other symbolic elements. The candles produce thermal energy, conveying wishes, and is then converted into sound, with the trees acting as antennas. That shows the process of turning spiritual energy into physical energy. 신증 동국 여지승남에 따르면 악해독에 대한 제사가 이루어졌던 악해독단은 서울 도성의 남쪽 교회, 즉 남교에 있었던 것으로 나오는데 네. 바로 이 남교에는 남단이라고 불리던 풍운내우단을 비롯해 여러 가지 단묘가 존재했던 것으로 알려져 있습니다. 네. The artist found a remnant from a former altar in a US Army base in Korea, which was originally used for a rain-calling ceremony. However, the shrine was being used as a barbecue grill by the American soldiers when he discovered it. Therefore, Peg created a replica of the brick monument in the gallery to criticize modern-day people who do not cherish tradition and also reconnect them with tradition. 옛날에 이제 어머니에게 잘못을 해서 회초리를 맞으면 저녁에 이렇게 자다가 이제 문이 딱 열리면서 어머니가 바셀린으로 이제 때린 곳을 이렇게 발라주시잖아요. 사실 그게 상처를 낫게 한다라기보다는 일종의 어떤 화해와 갈등의 해소의 어떤 제스처죠. 그래서 이번 작업에서도 시멘트가 아닌 뭔가 물성이 흐물흐물하지만 그 자체로서 갈등을 완화하고 해소하는 어떤 그런 메타포로서 바셀린을 이용하게 되었습니다. To Peg, Vaseline is a symbol of protection and healing. He produces spiritual power and transforms that into energy using specific methods. 정신이라는 게 힘을 가진다라고 생각하는 것과 없다라고 생각하는 거는 그 결과가 좀 다르다라고 생각을 하거든요. 예술가가 작업을 통해서 뭔가 사회를 변화시키고 했으면 좋겠지만 그게 굉장히 어렵잖아요. 하지만 그런 정신만이라도 살아 있어야지 무언가 어떤 변화가 일으킬 수 있다고 생각하고요. Using a variety of media and subjects, countless Korean artists are exploring a broad spectrum of art at this very moment. 저는 각기 다른 연대와 장소에 흩어져 있던 재료를 찾아서 그걸로 조합을 해서 새로운 것을 만들고 그걸 다른 분들한테 전달을 하는 작업을 하고 있어요. This place is filled with all kinds of vintage props from all over the world.
It's the atelier of artist Dylan Ryu. Ryu is garnering attention in several major fashion cities around the world, including New York, Paris, and Hong Kong, with her brand History by Dylan. She's particularly known for her vintage take on designer handbags. 어렸을 때부터 되게 오래된 것들에 대한 관심이 많아서 또 저희 어머님이 그렇게 모으는 걸 좋아하셨어요. 그래서 오래된 내가 경험하지 못한 그 전의 세상들, 전의 세월들에 대한 관심이 되게 많았어요. Ryu attaches every single metal decoration and weapon by hand. Naturally, the theme and concept for each collection is very clear. 내 이름을 불러줘 그런 뜻이에요. 그래서 빈티지 이니셜 레터들을 써서 하나의 조합으로 단어를 만들었어요. 이쪽에 사용된 빈티지 레터는 그 건물 표지판에 달려있는 레터였어요. 뭐 에비뉴 할 때 VEU 이렇게 사용이 됐고요. 또 잼스톤 버튼으로 O 대신 이런 장식을 사용해 줬어요. 그래서 여러 가지 다른 물성의 재료들로 하나의 단어를 만든 컬렉션이에요. Ryu's design materials aren't just decoration props. They are ultimately the result of her thorough research of the cultural flows, trends, and lifestyles of the past. 저는 1910년대부터 30년대 그 아르데코 시대랑 50년대, 60년대 딱 미드 센츄리를 되게 좋아하는데 아르데코 시대를 한 단어로 얘기하면은 스플렌디드 번 모던이거든요. 그래서 컬러도 블랙, 그레이, 그린, 네이비 정도의 컬러로 절제된 컬러를 사용하고 아르데코 시대의 잼스톤이나 또 이니셜 장식을 사용해서 작업을 했어요. Ryu puts together materials from different time spans through her handbags. It's no surprise that her designs rewrite that history in the 21st century. The designer enjoys giving new life to old, seldom used props. This chest of drawers from a 50s artist and the large cutting board used at a butcher's shop in the 1930s in her atelier speak to that passion. 제가 생각하는 빈티지는 메모리, 기억, 향수가 연결돼 있다고 생각해요. 그래서 그 시대에 제가 살아볼 수는 없지만 그 물건을 사용함으로써 아 그때 어땠을 거라고 그냥 간접 경험이라고도 생각할 수 있을 것 같아요. The act of discovering the beauty and stories from antiques truly enthralls the artist. LA에 있던 오래된 호텔에서 쓰던 저기 공중전화 박스예요. 와, 신기하네요. 아마 1900년대도 더 된 호텔이지 않은가 싶은데. 벼룩시장에 있는 아이템들은 다 하나씩밖에 없는 거기 때문에 누군가가 먼저 사가면 다시는 구입할 수 없는 것들이잖아요. 그래서 재료를 구입했을 때 그런 희열과 또 딜러들하고 나누는 대화 같은 부분도 좋은 원동력이 되는 것 같아요. Ryu recently organized a special event for her customers. 딜란의 터치가 있는 가방, 그래서 개인들이 가지고 계신 가방들을 받아서 같이 상담을 해서 커스터마이즈하는 작업을 하고 있거든요. 낡은 빈티지 디올 자카드 백이라서 패브릭이라서 그 빈티지 테이프랑 빈티지 엠블럼, 장식 이렇게 달면 예쁠 것 같아요. 그래서 빈티지 50년대 빈티지 엠블럼, 70년대, 80년대 테이프, 80년대 금속 스탬핑 장식이 달릴 거예요. 그걸 2000년대에 제가 만들었으니까 다 다른 연대들이 섞인 거죠. Beyond just selling her products, Ryu hopes to communicate with her customers sincerely based on their shared interest in vintage goods. 히스토리 레터 안에는 그 가방의
만들게 된 재료들의 출처, 연도가 다 조합이 되어 있어요. 그래서 빈티지에 대한 역사를 서로 전달하는, 그래서 저는 중간 사람으로 커넥팅하는 커넥터라고 생각을 해요. Liu assembles vintage pieces for modern day people, and her journey beyond time and space will continue. 제가 지금까지 해온 작업이 그 다른 분들이 지내오신 시간과 또 아름다운 흔적들을 모아서 새로운 것을 만들어내는 작업을 해와서요. 또 앞으로도 제 작업을 통해서 다른 분들에게 그런 것을 전달하고 또 그로 인해서 또 기억에 남는 사람이 되고 싶어요. Jazz vocalist Pyo Jin-ho held the unique and experimental jazz concert Vocalise, which uses the human voice and its range of emotional expression as an instrument. With his deep understanding of various music genres, Pyo sings as if playing an instrument. Brown pepper package is tied up with strings. These are a few of my favorite things. 예전부터 재즈 보컬리즈라는 장르에 굉장히 관심이 있어서 그걸 오랫동안 준비를 해오고 있었어요. 솔로의 멜로디 라인에 그 가사를 붙여서 노래를 하는 것을 보컬리즈라고 합니다. When the dog bites, Pyo fully expresses the warm and soft sounds of the original piece, proving that the human voice is the most beautiful instrument of all. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. My Favorite Things는 이 보컬리즈라는 특성을 많이 잘 극명하게 나타낸다고 생각하지는 않지만 편곡도 많이 다시 했고 그리고 다시 제 멜로디 라인을 제가 다시 해석을 한 부분들이 있습니다. Pyo majored in both clarinet and singing and has a profound interest in contemporary, improvisational music. He really is more than just a singer. Up next is the jazz standard Donna Lee. Pyo performs this classic jazz number with his voice. 스캣의 매력은 아무래도 즉흥성에 있고요. 스캣을 할 수 필요함에 있어서 그런 연상이 되는 무슨 재즈의 어법들이 있는데 그런 어법들을 재즈에서 보캐블러리라고 하는데 그런 보캐블러리들을 많이 갖고 있어야 되고 그리고 그런 보캐블러리들을 많이 사람들이 좀 이해를 했으면 굉장히 더 많이 재미가 있겠죠. The exhilarating rhythm and piano further heighten the atmosphere. 일단은 스캣이라고 해도 악기를 입으로 연주하는 방식이거든요. 색소폰이나 트럼펫이 하는 음들을 입으로 연주를 한다고 생각하시면은 좀 편하실 것 같아요. 그래서 저도 이게 특별히 목소리라고 이렇게 뭐 생각하지 않고 같은 악기다라고 생각하니까 이게 호흡이 또 잘 맞게 되고 그러는 것 같습니다. Accompanied by the beautiful harmony of free jazz, Pyo offers a new advanced auditory sensation. Also, his spontaneous expressions and ad-libs turn his voice into an impressive instrument. 아무래도 노래니까 그냥 보통 악기 연주하는 것보다는 관객들이 일단은 쉽게 다가오시는 것 같아요. 표진호 씨 같은 경우는 좀 다르게 스케치를 또 많이 하시는 스타일이라 뭐 또 기하학적인 연도
더 느낄 수 있으실 것 같습니다. This time, Pyo is on stage with his clarinet. He presents a clarinet version of the famous jazz piano piece ap.30 Cavaquinho. 이 곡은 까바키뇨 악기로 작곡을 한 거고 그 까바키뇨를 잘 다뤄주시는 분이 작곡을 한 브라질리안 그 쇼로의 대표적인 곡이라고 볼 수 있습니다. Ap.30 Cavaquinho is a piece by Brazilian composer and pianist Ernesto Nazareth, renowned for his creative machixe and choro compositions. Brazil's typical rhythmical sentiments fill the air. 노래를 악기처럼 하기 위해서 너무나도 힘들더라고요. 그래서 악기를 공부를 해야 된다는 생각을 해봤습니다. 그래서 클라리넷을 공부를 하게 된 거고 클라리넷을 공부를 하면서 저한테 굉장히 많은 그 아티큘레이션이나 호흡을 쓰는 방법이나 노래에 있어서 그런 것들이 굉장히 저한테 도움을 많이 줬습니다. Choro is a complex popular musical form based on improvisation. Showcasing the quintessence of Brazilian music with 130 years of history, the genre can be performed by any instrument. This well-composed rendition sounds like a great conversation. 즉흥 연주 같은 경우는 흔히도 어렵게들 생각하시는데 사실 이렇게 대화라고 보시면 돼요. 일상에서 나누는 대화를 제가 어떤 식으로 얘기를 하면 또 그 사람도 그런 식으로 얘기를 받아주기도 하고 혹은 계속 들어주기도 하고, 그래서 음악적인 대화를 통한 즉흥 연주를 하기 위한 그런 공부들을 이제 기존에 많이 좀 연구를 하죠, 저희들끼리. Giant Steps is a piece by America's beloved jazz saxophonist John Coltrane from the album of the same name released in 1960. The piece's trademark complex harmony unfolds. 표진호 씨의 스케치, 그 존 콜트레인 그 연주자의 곡을 솔로를 그대로 이제 입으로 재현하는 그 시간이 있거든요. 솔로가 엄청 특별하다고 생각해요. 왜냐면 색소폰 그 굉장히 어려운 테크닉을 그 입으로 도전한다는 것 자체가 굉장히 흥미로운 거거든요. The spontaneous and flexible harmony of piano and voice is reminiscent of the unpredictable steps of a giant. 다양한 장르를 좀 가지고 있죠. 하드밥에서부터 쇼로 이러한 장르도 있고요, 또 발라드도 있고요, 옛날 재즈 스타일도 있고 여러 가지 스타일을 또 보여줄 수 있는 게 이 팀의 음악 세계에서 가장 중점적인 요인이 아닌가 싶습니다. An intense jazzy melody is performed by not an instrument but a voice. With his contemporary jazz vocabulary, Pyo presents his one-of-a-kind interpretation of jazz. 제가 연주 기량이 어쨌건 결과물이 어땠든 간에 하루하루를 매일매일 성실하게 잘 살아온 것 같거든요.
그런데 더욱더 더 성실하게 해서 더 좋은 음악을 할 수 있도록, 그래서 더 좋은 뮤지션이 될 수 있도록 더 많은 노력을 하겠습니다. Pyo Jin-ho Vocalise introduced an instrumental approach to the voice through scat singing. His spontaneous expressions decorated a beautiful night in Seoul.